Hello everyone, welcome to my channel Lerne Deutsch. Today we are going to learn about the vocabulary related to the topic clothes in German. Let's begin. Die Kleidung. Die Kleidung. Was ist das? Das T-Shirt. Das T-Shirt. The next one. Das Hemd. Das Hemd. Die Hose. Die Hose. Die Jeans. Die Jeans. Der Pullover. Der Pullover. Die Jacke. Die Jacke. Das Kleid. Das Kleid. Der Mantel. Der Mantel. Der Regenmantel. Der Regenmantel. Der Anzug. Der Anzug. Der Schlafanzug. Der Schlafanzug. Der Badeanzug. Der Badeanzug. Die Badehose. Die Badehose. Die Krawatte. Die Krawatte. Die Socken. Die Socken. Die Schuhe. Die Schuhe. Die Handschuhe. Die Handschuhe. Der Schal. Der Schal. Der Hut. Der Hut. Die Kappe. Die Kappe. Die Mütze. Die Mütze. And the last one. Der Gürtel. Der Gürtel. Now, let's revise all the vocabulary together that we have learned. Das T-Shirt. Das Hemd. Die Hose. Die Jeans. Der Pullover. Die Jacke. Das Kleid. Der Mantel. Der Regenmantel. Der Anzug. Der Schlafanzug. Noch einmal. Das T-Shirt. Das Hemd. Die Hose. Die Jeans. Der Pullover. Die Jacke. Das Kleid. Der Mantel. der Regenmantel,
der Anzug, der Schlafanzug, der Badeanzug, die Badehose, die Krawatte, die Socken, die Schuhe, die Handschuhe, der Schal, der Hut, die Kappe, die Mütze, der Gürtel, noch einmal, der Badeanzug, die Badehose, die Krawatte, die Socken, die Schuhe, die Handschuhe, der Schal, der Hut, die Kappe, die Mütze, der Gürtel. Danke! Thank you for watching my video. If you like my video, please give me a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. Danke! Tschüss!